Tú nos avisas, Tirso. Okay. All right, so thank you, Jinpa, and thank you, Margaret, for joining us today in this conversation on compassion education for the 21st century. So I'm going to talk a little bit in Spanish for the folks in the room, and then I'm going to be back with you with the questions, okay? Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro, a esta aventura que tenemos hoy. Realmente es un poquito un milagro, ¿no? It's a little bit of a miracle to be here, I'm saying. Porque Thupten Jinpa está en Montreal, en Canadá, y mi querida Margaret, a quien están viendo en la pantalla, está en Berkeley, en California. Para ella son las 9:30 de la mañana, para Jinpa son las 2:30 de la tarde. Y estamos transmitiendo esto por YouTube, en el canal de Nirakara en vivo también. Así que debe haber un número interesante de gente que va a ver esto en vivo y también en diferido después. Así que bueno, bienvenidos a esta conversación sobre compasión con estos dos grandes maestros del tema de la compasión. Y me gustaría comenzar compartiendo brevemente algo de la biografía de ellos, de quiénes son las personas con quienes vamos a hablar. Y primero, Thupten Jinpa nació en 1958 y como muchos de ustedes saben, la invasión china en Tíbet se dio en esas fechas y él vivió su infancia en el exilio desde muy pequeño. Y se formó, toda su educación fue en contextos monásticos. Recibió formación escolar básica en el monasterio Dzongkar Chode y recibió el grado de Geshe, que es como un PhD, un superdoctorado, ¿no?, en estudios tibetanos en la Universidad Monástica de Ganden Monastery. Luego de ello enseñó metafísica, epistemología, psicología y filosofía budista en esta misma universidad. Esto antes de cumplir 25 años, ¿no? Y luego él se fue a Cambridge y ahí recibió su formación occidental. Hizo un bachelor's en filosofía budista y luego hizo un doctorado en estudios religiosos. Y su inglés con su British accent viene de Cambridge, ¿no? Jinpa ha sido el traductor principal del Dalai Lama desde 1985 y ha traducido más de 10 libros y editado libros también del Dalai Lama. Muchos de ellos están en español también. Y también fundó el Instituto de Clásicos Tibetanos, que es un proyecto de traducción muy importante de textos clásicos del budismo tibetano. Además de esto, es presidente de la directiva del Mind and Life Institute, que es un instituto que se formó hace unos 30 y tantos años para establecer el diálogo entre contemplativos y científicos. Y bueno, una de las razones por las cuales está acá, Jinpa es el autor principal del Compassion Cultivation Training Program, o el entrenamiento en el cultivo de la compasión, que algunos de ustedes han tomado, que están aquí en esta sala, y del cual estamos comenzando la primera formación de instructores en un año más. Será la primera formación en español. Y recientemente Jinpa escribió un libro que se llama Fearless Heart, How the Courage to be Compassionate Can Transform Our Lives, que se tradujo al español con un nombre un poco curioso, que es Anatomía del Corazón, compasión budista para transformar tu vida. Así que ese es Thupten Jinpa, con quien vamos a estar dialogando hoy. Y voy a presentar brevemente a mi querida amiga Margaret Cullen, my dearest friend and colleague Margaret. Margaret es psicoterapeuta y fue una de las primeras personas en certificarse como instructora del programa MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, programa de reducción del estrés basado en mindfulness. Y ella ha estado enseñando programas basados en mindfulness y también diseñando intervenciones basadas en mindfulness por más de 20 años.
Así, Margaret ha implementado intervenciones contemplativas para proyectos de investigación en Stanford, en la Universidad de California en San Francisco, en el estado de Portland, en Pensilvania, en distintos estados de Estados Unidos y en distintos países. Y hace un par de años coescribió el libro Mindfulness Based Emotional Balance conmigo. Tuve el honor que me invitase a escribir ese libro y a seguir desarrollando el programa de Mindfulness y Equilibrio Emocional juntos. Sé que algunos aquí también están familiarizados con ese programa y con ese libro. Así que tenemos a dos grandes personajes hoy con nosotros. Y me gustaría comenzar la conversación primero con Thupten Jinpa. Y voy a hablar en inglés con ellos y luego voy a decir la pregunta en español también para la sala. ¿Tirso está por ahí? Quizás haznos un zoom a nosotros para que ellos nos vean las caras. Okay, perfecto. So we're going to start the conversation with you, Jinpa. So you have been trained in Tibet and in India, in the Tibetan tradition on compassion, and then you received formal education in the West. In the philosophy of compassion, you found very different perspectives. And usually compassion in the West has been understood as a virtue, that some people have it or not. And actually that's been a little bit optimistic. Sometimes in the Western philosophy, compassion is seen with some doubt that it really actually exists. No? So when you talk about training in compassion and compassion as a skill that can be developed, what is the basis for that kind of thinking? Entonces, le he preguntado, él ha tenido formación en la tradición tibetana y también en la filosofía occidental. Y en la filosofía occidental muchas veces se ve la compasión como una virtud. En cambio, el entrenamiento en compasión plantea la compasión como una habilidad que puede ser entrenable. ¿En qué se basa esta visión de la compasión como una habilidad a ser entrenada? Well, thank you for your question. First of all, greetings to all of you there. I wish I could say a few words in Spanish, but I can't. Muchas gracias por la pregunta. Antes de empezar, quería saludaros a todas las personas que estáis aquí. Me encantaría poder decir algunas palabras en español, pero no puedo. And I would like to express my deep appreciation to all of you who have come together here, expressing your deep interest in this topic of compassion. Y por supuesto, mi más sincero agradecimiento y aprecio a todas las personas que estáis aquí dedicando este tiempo y que tenéis interés en este tema de la compasión. So this question Gonzala raised is an important one. I noticed that in the West, partly because of the history of the relationship between religious thinking on the one hand and philosophical and rational tradition on the other, the place of compassion is sometimes quite confused. So generally, a lot of people either tend to think compassion has to do with religion, so it's a religious value, or they tend to feel somehow compassion involves simply being kind, and some people are kinder and others are not. So there doesn't seem to be a recognition that when we are talking about compassion, we're talking about a fundamental quality that defines all of us as human beings. So this idea that somehow compassion is part of our universal nature and doesn't seem to be there in the West. Realmente me parece muy interesante la pregunta que ha hecho Gonzalo, porque quizás podemos darnos cuenta de la diferencia que tiene esta palabra para Occidente. Cuando hablamos de compasión en Occidente, quizá en parte por la historia que tenemos, por la relación que tenemos con la religión, parece que hablar de compasión tiene que ver con hablar de pensamiento religioso, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el pensamiento religioso y por otro lado parece que tendríamos como el pensamiento filosófico, lo racional. Y parece que cuando hablamos de la compasión, o bien lo asumimos como un valor religioso, como algo que forma parte de una religión, o bien como si simplemente se tratara de ser amable. Desde ese punto de vista hay gente que es más amable y gente que es menos amable. No parece
reconocerse, por tanto, que la compasión pueda ser un valor fundamental, una cualidad fundamental del ser humano, como se acepta en Oriente. So with this background, most people, when they think about compassion, they think of a very high level, quality of almost self-sacrifice, someone who is totally dedicated to altruism. So people think about compassion, they immediately think in terms of Jesus Christ or Mandela or, Mother Teresa or the Dalai Lama, someone who is totally selfless and dedicated to serving others. So in the West, when people think of compassion, they tend to think in extreme terms, and that's part of the problem. But on the other hand, the way in which in the Buddhist tradition in India and Tibet, the way we understand compassion is a little different. Here we understand compassion to be a very natural human instinct, part of the instinct, which has to do with our natural ability to connect with someone and identify with that person and feel that person's need and situation and respond to that. So in the West, because sometimes compassion is understood in extreme terms, we make a false distinction between self-interest and others' interest, and any act that has some benefit to ourselves is somehow understood to be tainted and not pure. But essentially, what compassion is that natural instinct that we have that allows us to understand and identify with someone's need and respond to that from that place. Now, in the process, if you have some benefit, that's only a byproduct, because the ultimate aim of that action and response is to reach out to that other person. And that is a very natural human quality. Por tanto, parece que realmente cuando pensamos en Occidente, cuando las personas piensan en la idea de la compasión, piensan que realmente es una cualidad de un nivel muy alto, es una cualidad muy elevada, casi la identifican con el autosacrificio, con el sacrificio personal o incluso con el altruismo, y lo identifican con personas o con seres como Jesucristo o Nelson Mandela o la Madre Teresa o incluso el Dalai Lama, es decir, personas que realmente están dedicadas a ayudar a otros y que no piensan en ellos mismos en ese aspecto, ¿no? Por tanto, en Occidente pensamos en estos términos de la compasión como en términos muy extremos, es decir, es algo que cuando se tiene, realmente se tiene porque uno no piensa nada en sí mismo, uno solamente piensa en los demás y en cambio en la tradición budista o en India, en el Tíbet, no es así. Se piensa en la compasión como algo que realmente es un instinto natural. Es un instinto natural del ser humano que tiene la capacidad de conectar con alguien, de identificarse con esa persona que está en una situación de necesidad y de sentir la necesidad de ayudar a esa persona a aliviar ese sufrimiento o a aliviar esa situación. Por tanto, en Occidente lo consideramos como algo muy extremista, es una cuestión se puede considerar como una cuestión de sacrificio personal, o incluso si a la hora de llevar a cabo ese acto compasivo sacamos algún beneficio de eso, parece que entonces ya no es un acto puro, que no es una acción pura. Por tanto, lo que realmente estamos diciendo aquí es que esencialmente la compasión es un instinto natural humano que todos tenemos, la capacidad de identificarnos con una situación, con un ser que esté en situación difícil y el interés de aliviar ese sufrimiento. Y si después de esa acción hay cualquier tipo de beneficio, está bien, pero eso solamente es un efecto secundario, por así decirlo. So this is actually what science is now, telling us as well. And the idea behind compassion training is to simply say that we have this capacity and impulse and instinct, and we can nurture it, and we can develop it, and we can make it more active part of our life. That's the simple idea behind the training. Incluso esto es lo que nos cuentan los científicos en este momento, que esta es una cualidad, es un instinto que se puede entrenar, y de ahí surge el entrenamiento en la compasión. Es algo que tenemos, es instintivo, se puede nutrir y se puede desarrollar y se puede hacer crecer. Thank you. Thank you, Jinpa. And so, moving to the territory of compassion cultivation training, what is this? What is CCT and how it came to be? How is that we have something like a compassion cultivation training program that is a secular program to develop the instinct of compassion?
You want to say that in Spanish? Oh, thank you. Le pregunté, entrando al terreno del entrenamiento en el cultivo de la compasión, ¿qué es el programa de entrenamiento en el cultivo de la compasión y cómo llegó a existir este programa? The CCT is a very specific form of compassion cultivation training that was developed at Stanford with myself as the primary author and then assisted by colleagues like Margaret and Kelly McGonigal and Erica Rosenberg. But the idea behind the development of the training is actually inspired to a large extent by the success of a program like MBSR, which represents an integration of contemplative practice adapted from traditional practices and then informed by findings of science and insights of contemporary psychology, and then standardized in a way that it does not, it uses primarily universal language of experience and science. So that really is the basic idea. So similarly, since in the traditional contemplative practices, there are similar techniques for cultivating compassion. So the simple question was, can we do the same thing here that is being done in the context of, in relation to mindfulness? Can we do the same thing in relation to compassion, which is a slightly different technique because we are now tapping into more using the effect, the emotional part and the intention kind of more explicitly. So the idea is a simple idea and question is a simple one. Can we do the same thing with other practices like compassion? And since compassion is understood to be a fundamental human quality that cuts across all religions and cultures and ethnicity, it's a very fundamental quality. And it can be taught in a way that is universal, uses the universal language of science and human experience, then it would be beneficial to a lot of people. And that, and sort of inspired by that idea, then this 8-week training was developed, yeah. Pues realmente cuando hablamos del curso en el entrenamiento en el cultivo de la compasión, realmente es un curso muy concreto, muy específico que se desarrolló, se inició en Stanford. Lo inicié yo como fundador con la ayuda de otros muchos colegas, entre ellos Margaret Cullen, que está aquí, Erica Rosen y alguna otra persona que en este momento no recuerdo el nombre. Y realmente la idea detrás del desarrollo de este curso fue un poco pensando en el éxito que habían tenido programas como por ejemplo el MBSR, el cultivo de la atención plena, pues pensar que de la misma forma que eso es una integración de una práctica contemplativa que viene de las tradiciones de sabiduría, al mismo tiempo uniendo los descubrimientos científicos y los planteamientos científicos universales que ya se conocen, también de una manera universal, pues de la misma forma que en las prácticas tradicionales contemplativas se cultiva la compasión, ¿se puede hacer aquí lo mismo? ¿Se podría crear algún tipo de programa, igual que se ha hecho con el MBSR, en el que se enseñara, se cultivara el entrenamiento de la compasión? En este caso sería un poco diferente porque no es lo mismo cultivar la atención plena o el mindfulness que la compasión, que implica otros elementos emocionales y otros elementos de cualidades humanas que ya son innatas en nosotros mismos. La idea sería cómo hacer esto y cómo, considerando que la compasión es una cualidad humana que va más allá de cultura, de étnica, de etnia, de raza, pues cómo poder enseñar esto de una manera universal utilizando un lenguaje universal en una formación parecida a la del MBSR en 8 semanas. Do you want to say anything else about that, Jinpa? One of the interesting things about, sort of these practices of mindfulness and compassion today is that they represent a beautiful integration of insights of contemporary psychology and the essence of contemplative practice that are more universally adaptable. And this is a unique kind of practices because in the West, in the past, psychology is very elitist. It's the purview of the specialist, and insights are owned by the specialist. And
you know, often the insights are delivered by people wearing white jackets, you know, like kind of you go to a therapy or you go to a psychiatrist. So the practical aspect of psychology in the West until recently has been very confined to top-down approach, you know, given to, you know, and primarily in the form of therapeutic setting. Now, what we are finding today in the form of mindfulness and compassion training is, in some sense, democratization of the practical psychology and presented and structured in a way that is applicable, so that it's not just response to dealing with health issues and psychology, kind of mental health issues, but in fact being delivered for the purpose of helping us live a more optimal and flourishing and meaningful life. So here it's kind of psychology insights and practices really being used in a much more proactive, you know, approach rather than a reactive, you know, approach of healing and, you know, dealing with problems. And that, I think that novelty is something that we should appreciate. It's actually an interesting new kind of thing. También es muy interesante en lo que tiene que ver con las prácticas de mindfulness o de la compasión, porque representan en cierto sentido una integración de la psicología y de la neuropsicología con la práctica contemplativa y con las tradiciones de sabiduría más ancestrales. Y realmente es un tipo de práctica que es absolutamente única, porque podríamos considerar que en Occidente, a lo largo de la historia en el pasado, la psicología y todos estos campos han sido bastante elitistas, es decir, estaban y formaban parte del dominio de unos pocos, y los descubrimientos estaban en manos de estas personas, e incluso el hablar o la expansión y diseminación de estos descubrimientos era un enfoque muy top-down, de arriba a abajo, y además realmente uno se acercaba a la psiquiatría y a la psicología desde el punto de vista de terapeuta o psiquiatra con paciente. Entonces, podemos decir que aquí lo que se ha conseguido también y lo que se buscaba en cierto sentido es una democratización de la psicología y de la neurociencia, de manera que se ha convertido en algo mucho más universal y no solamente enfocado en temas de salud, sino también enfocado en la manera de cómo podemos vivir una vida más rica, una vida más en paz, una vida mejor. Entonces, es una manera de utilizar la psicología y todas estas tradiciones contemplativas de una manera proactiva y no tan reactiva, es decir, no como una reacción para curarnos en cuestiones de salud, sino más bien como una manera de actuar. Y esta es una novedad que es importante tener en cuenta. So maybe I would like to invite Margaret also into the conversation. And something very particular of your trajectory, Margaret, is that you came from the field of mindfulness-based interventions. And Jinpa just commented on how CCT took shape partially seeing the success of MBSR as a way of bridging contemplative practice into the general public in the West. So how did you get involved in compassion cultivation training? And what did you find in CCT that was different or complementary to mindfulness-based interventions? Yeah. Entonces le preguntaba a Margaret, tomando en cuenta que ella viene del mundo de las intervenciones basadas en mindfulness por tanto tiempo, y tomando en cuenta que el entrenamiento en el cultivo de la compasión en parte se basó en el formato del MBSR para tomar forma, ¿cómo ella llegó a involucrarse en el entrenamiento en compasión y qué encontró en entrenamiento en compasión que fuese distinto o complementario a las intervenciones basadas en mindfulness? So thank you, Gonzalo. And first, hello, greetings. It's really a pleasure to be here with my beloved colleagues, Jinpa, Gonzalo, Maria, Gustavo, all the people at Niracara. And I've had the joy of being in Madrid with Niracara, so it's bringing up fond memories. Para empezar, muchas gracias, Gonzalo, y por supuesto saludos a todas las personas que estáis aquí, y es un placer, además de una alegría, estar con Gonzalo, con Jinpa y con todos los amigos de Niracara. Ya tuve la oportunidad de estar en Madrid hace un tiempo y fue un verdadero placer, tengo buenos recuerdos.
How did I come to compassion training? The very simple answer is that Jinpa invited me. And that's an invitation I simply can't turn down. ¿Que cómo llegué yo al tema de la compasión? Pues la respuesta más simple es que Jinpa me invitó. Y una invitación así no se puede rechazar. And perhaps a slightly deeper answer is that compassion has always been a primary value for me personally. Y una respuesta más profunda quizás sería decir que para mí la compasión siempre ha sido un valor fundamental. I was in the process early this morning of writing a talk that I'm going to be giving on compassion at the largest state penitentiary in the United States next week. And I was reflecting on what compassion meant to me. And one of the things that kept coming up in my mind is that, in a way, compassion for me is a commitment and a decision to never waste any suffering. I don't want any suffering to go to waste. It all has the potential to be transformed into something valuable and beautiful. Y esta mañana estaba preparando una charla que voy a impartir en breve en una de las prisiones o en la prisión más grande de Estados Unidos, y estaba pensando en lo que para mí significa la compasión, y me vino a la mente que la compasión para mí es un compromiso y una decisión de no desperdiciar ningún sufrimiento, nunca. Todo sufrimiento puede ser transformado en algo que tenga mucho más valor, por tanto es una decisión y un compromiso de no desperdiciar ningún sufrimiento. At the same time, I'm on a very steep learning curve, learning about compassion. Just listening to Jinpa this morning, I had more little aha moments. And I've been teaching it and developing this curriculum. And with every talk I give and every class I take and every time I sit down to do compassion practice, I continue to kind of open and expand my understanding of it. Y al mismo tiempo me doy cuenta de que estoy en una curva de aprendizaje que vuelve como al principio, en el sentido de que cada vez tengo más momentos de descubrimiento. Cuando escucho a Jinpa o cuando hago mis cursos o cuando preparo mis charlas o cuando me siento cada vez a hacer mi práctica de compasión, me doy cuenta de que voy ampliando y profundizando mi comprensión y mi entendimiento de la compasión. So getting to the question of comparing CCT to MBSR, this is really a fascinating question for me because I've been deeply involved in the development and the early days of mindfulness-based stress reduction and this explosion of mindfulness-based interventions. And I've taught both MBSR and CCT. I've taught them side by side. I've taught them to the same group of people in different orders. And I've had a chance to really explore the similarities and differences, which I think eventually the research will begin to unpack. There clearly are differences from my perspective. And one key difference, philosophically, I would say, between MBIs and CCT is that CCT is actively cultivating a wholesome mental state. And the focus of most mindfulness programs is to learn how to be with what is as it is without changing anything. This is quite a different approach, actually. The approach of setting a strong intention to actively cultivate a state that affects mind and body and has an impact on how you are in the world. And some people have trouble reconciling those two because in some ways they are contradictory approaches. I've actually found them to be exquisitely complementary in my own practice life and personally and
for the people that I teach. And I think it's Sorry, a Margaret. kind of tragic... Oh, please, Sorry, go wait a ahead. minute. Pues en cuanto a la pregunta tan interesante de realmente cuál es para mí la diferencia o qué encuentro diferente entre el CCT y el MBSR, es fascinante para mí porque yo he estado muy involucrada desde los primeros tiempos en la creación y en el desarrollo del MBSR y además he enseñado MBSR, he enseñado cursos de CCT, de cultivo de la compasión, incluso en el mismo momento y al mismo grupo de personas, al mismo tipo de personas, y he tenido por tanto la oportunidad de explorar tanto las semejanzas de los dos programas como las diferencias. Y realmente podríamos decir que diferencias hay, claramente, desde mi perspectiva, y existen. Desde un punto de vista filosófico, la diferencia quizá entre las intervenciones basadas en mindfulness y el CCT, quizá podríamos decir que el CCT es un cultivo activo, es una manera activa de cultivar un estado mental sano, un estado mental holístico, pero estás llevando una acción proactiva de cultivar un estado concreto, mientras que en el MBSR estás refinando la capacidad de prestar atención a lo que esté ocurriendo momento tras momento sin pretender cambiar nada. Y esa es una diferencia importante. Y a veces incluso parece que es una contradicción y que no es reconciliable, pero realmente sí lo es. Yo me he dado cuenta en mi propia práctica de que es absolutamente reconciliable. Se pueden hacer las dos cosas. Thank you. And I also wanted to say that, excuse me, I actually think it's, I don't mean to sound dramatic, but it's almost a tragic misunderstanding that can happen in our world of secular contemplative programs to believe that one must choose one or the other. That either you are being with things as they are or you're actively choosing to change, when in fact both are very important skills for working with the mind and the body and the heart, for cultivating well-being. Y además, bueno, no quiero ser dramática, pero realmente me parece un malentendido trágico que dentro de estos programas contemplativos seculares parece que a veces hay que creerse que uno tiene que escoger, tiene que tomar una opción entre o estar con lo que es o escoger activamente cambiar una situación o un estado mental, cuando realmente no es así, cuando ambas cosas pueden llevar a un cultivo del bienestar y de un estado pacífico de la mente. So I could say a lot more, but maybe I'll stop here and we'll see what happens with the conversation. Podría decir muchísimo más, pero quizá me voy a detener aquí para ver qué va pasando con la conversación. So just a quick follow-up. That was beautiful. And yes. Ha sido muy interesante, muy bonito. Go ahead, Jinpa. You want to add something? No, that was beautiful. I think this is a very fundamental point and a great insight coming from Margaret, who has taught both of these extensively and lived both of these practices and embodied them. I wish you would share this with the larger community, because sometimes there is a tendency to feel that somehow you have to take sides and choose one. Because in the West, generally, it's a sort of a market-based society. So when there are products, people tend to think, which one is the best. And, there's this tendency to, somehow think either or, in terms of either or. And your insight is a powerful one. And human mind is a very complicated thing. So in dealing with the mind, I think you need both of these two very powerful, equally valid strategies and approaches. Thank you. That was really powerful. Pues creo que es un punto fundamental realmente el que ha expresado Margaret, y es una comprensión y un entendimiento verdaderamente profundo y acertado. Y es que me encanta, y además lo dice una persona como ella, que ha enseñado los dos cursos, que los ha vivido, que los vive y que los encarna personalmente en ella, en su práctica.
Y me encantaría que pudiera expresar esto para una comunidad incluso más grande, porque es cierto que a veces parece que hay que escoger, sobre todo en Occidente, que vivimos en una sociedad muy orientada al mercado y parece que son productos y parece que tenemos que escoger cuál es el mejor, cuando realmente la mente humana es muy complicada y ambos enfoques nos hacen falta realmente para poder trabajar con la mente. Thank you. Beautiful answers, you both. So, just to follow up on what Margaret said earlier, she mentioned a secular contemplative program, which it's might be a quite familiar term for you, but not for many people actually. So, my question would be, CCT is presented as a secular contemplative program, but it also has its roots in Tibetan Buddhism. So, what does CCT keep from the traditional practices, and where does it depart from it? And if I can add something else is, we may run the risk with this program, or some people may fear that this can be sneaky Buddhism. Like, okay, yeah, it's secular, but it's quite Buddhist maybe. So what can you say about this? What does it mean that it's secular? And how would you respond to that potential criticism of this program? So, mi pregunta tiene que ver con la frase que mencionó antes Margaret acerca de los programas seculares, contemplativos, y el programa de entrenamiento en el cultivo de la compasión se presenta como un programa secular, es decir, siendo una denominación religiosa, no afiliado a un sistema de creencias específicos. Sin embargo, tiene sus bases o sus raíces, las prácticas, en entrenamientos que provienen de la filosofía budista. Y también añadí que algunas personas pueden tener el temor o el prejuicio de que no será una manera de meter budismo así como solapadamente, ¿no? Así que vamos a escuchar qué nos dice Jinpa. Thank you. That's actually a very, very important question. And part of that has to do with the understanding of the meaning of the term secular. In the West, we tend to use the term secular as a kind of opposition to the term religious versus secular. But on the other hand, there are ways in which the term secular is used, particularly in the context of India, which is very pluralistic religious society. The term secular is used in a sort of an inclusive sense, where the perspective and the standpoint does not choose or prioritize any particular perspective. So in a sense, it's a more universal concept. So maybe you can translate that first, yeah. Es una pregunta muy importante realmente y en parte tiene que ver con el significado de la palabra secular, lo que se entiende por ese término, por ese concepto. Y es que en Occidente quizá a veces se entiende la palabra o el término secular como algo opuesto a religión, secular versus religión. Mientras que en sociedades como la India, por ejemplo, con esa pluralidad religiosa, secular, cuando se habla de algo secular en un contexto así, se usa con un sentido inclusivo, es decir, de no escoger ni priorizar ninguna perspectiva por encima de otra. So, I mean, it's in a way, this is where we face the limitations of language. I wish there is a better word, but unfortunately there isn't. And we are forced to choose a term that already has a lot of baggage. I mean, one potential term could have been spiritual, because here, when we say secular programs, we don't mean non-spiritual. So we are dealing with spiritual qualities of human nature. But then the term spiritual is also heavily loaded. So part of the problem has to do with the limitations of language and the problem of language. Realmente, básicamente todo esto tiene mucho que ver con la limitación del idioma. A mí me encantaría poder utilizar otra palabra o encontrar un término mejor, pero realmente no es así. Quizá podríamos utilizar, en lugar de secular, la palabra espiritual, pero cuando se habla de un programa secular parece que
que tenemos que entenderlo como si fuera no espiritual, cuando realmente no es así. En estos programas hablamos de cualidades absolutamente espirituales, pero también utilizar la palabra espiritual con muchas connotaciones tiene sus limitaciones, así que al final es un problema de idioma. So perhaps the way in which we can understand the meaning of the word secular in the context of secular contemplative programs in particular, is to understand the term as a kind of a term for capturing something that is more universal, a language and an approach and an understanding and a perspective that does not reflect a bias of a particular cultural and religious standpoint, but that tends to emphasize as much as possible the language of psychology and science and experience. Quizá la mejor manera de entender esa palabra, la palabra secular, dentro de una expresión como programas contemplativos seculares, sería como entenderlo como una palabra que se utiliza para capturar algo que es mucho más universal, un enfoque, un entendimiento, una perspectiva, un punto de vista que no prioriza ningún tipo de creencia o de cultura o de entendimiento concreto, sino que más bien prioriza algo más universal dentro de la psicología, el punto de vista de la ciencia y también el punto de vista de la experiencia. So it's true that the CCT is particularly adapted from practices that are coming from the Tibetan Buddhist tradition, which includes also Indian tradition. But where it is different from the traditional approach is in the traditional Buddhist context. Compassion meditation is always accompanied by the mythology of the Buddha of compassion. In the case of Tibetan tradition, the whole story of the thousand-armed Buddha and all the rest. And also a large part of the practice, which involves establishing the basis for making connection with strangers and people outside your immediate circle. The way in which this is done in the traditional context is to view all of these people as having been your mother in previous lives. So which presupposes that you believe in multiple lifetimes, and in this way you make that connection. So that is very Buddhist, that's very religious and cultural. Realmente sí, el CCT, el entrenamiento en el cultivo de la compasión, es un programa que viene adaptado y tiene prácticas que provienen de la tradición budista tibetana, pero también la india, pero se diferencia porque en los contextos budistas tradicionales, tibetanos o indios, se estudian estas prácticas de la compasión y se trabajan según la metodología del Buda y de toda la historia del Buda y su contexto. Y además también tiene la conexión, por ejemplo, cuando se habla de la compasión y de sentir compasión y se trabaja la compasión hacia desconocidos o hacia personas que no forman parte de tu círculo más íntimo, se parte de la idea de que cualquier persona podría haber sido tu madre o tu padre en una vida pasada. Esto significa, el supuesto de que uno en ese sentido cree en vidas pasadas. Y esto realmente es una cuestión muy budista, es una creencia muy budista. So, the reason why it is adapted from the Tibetan tradition and the Buddhist tradition is that historically, the Buddhist traditions tend to have quite a lot of rich contemplative techniques. And part of that has to do with the fact that Buddhism is a non-theistic religion. So there is less emphasis on prayer and grace, and there's much more emphasis on working on your own mind through meditation. So that's historically an important fact of the approach. And so those techniques, if they can be, and some of them may not be able to be adapted in a secular way, but many of the techniques are in principle adaptable in a more universal and secular format. So that's one of the main reasons. And I would say, this is my own feeling. For example, if one were to develop a robust secular practice, contemplative-based practice on forgiveness, I would expect people to be using the resources of Christianity, because the Christian tradition has a very robust techniques and methods for dealing with forgiveness. So it's more of a historical kind of, facts of what tradition has strengths in what area
and that can be adapted in the secular kind of shared context. Y quizá también una de las razones por las que estos programas vienen y se adaptan en función de las tradiciones contemplativas budistas es porque realmente dentro del budismo existen muchas técnicas y muy ricas, muchas técnicas contemplativas, y además no tienen un concepto religioso, no se considera tanto la idea de un Dios, no se habla de rezar o de concebir, de depender de la gracia, sino más bien de trabajar cada persona en su propia mente, con su propia experiencia. Y entonces algunas de estas técnicas quizá no se puedan adaptar, pero hay muchas que sí se pueden adaptar y pueden ser muy ricas y muy útiles en un contexto secular mucho más universal. Por ejemplo, si yo me estuviera planteando quizá un trabajo de una cualidad como por ejemplo el perdón, en ese caso quizá utilizaría el cristianismo, porque el cristianismo como tradición contemplativa tiene unos recursos muy fuertes, muy potentes a la hora de trabajar el perdón. Entonces quizá es una cuestión de ver qué tipo de tradiciones tienen, qué tipo de fortalezas y cómo adaptar estas fortalezas a entornos seculares. Thank you so much for that answer. Very clarifying. Thank you. So I'd like to make kind of the opposite question, or to touch upon. Sorry, I forgot the other question. Yeah, okay, go ahead. Se me había olvidado que había otra pregunta, entonces vamos allá. No, I haven't said this other question yet. Did you want to? The backdoor Buddhism. Yeah. Yes. Yeah. Anyway, please address that. Yeah. Yes. That I think is a very legitimate concern and question. And this is one area where people who are bringing practices like compassion and mindfulness in a secular context really need to be absolutely clear in their own mind what they're doing. And so that this is one area where the shared language and approach of science and psychology is very helpful. And particularly if people themselves have done the contemplative practice, they also can speak to these issues from a perspective of personal experience. So I think, and my fundamental belief is that when it comes to the fundamental aspects of human experience, I think we're all the same. And the contemplative practice and approach that is able to address and connect at that fundamental level will be universal and secular in the sense that we are trying to convey. But the question of, indirect Buddhism, bringing Buddhism and backdoor Buddhism is a very legitimate one. Can I say something to that, Gonzalo? After the translation. En cuanto a lo que has comentado antes en tu pregunta, de esa idea de si se busca colar el budismo o en algún sentido u otro, por supuesto creo que esto es una preocupación muy legítima. En cuanto a ese sentido, podemos decir que para eso las personas que están impartiendo o que enseñan mindfulness o cultivo de la compasión en contextos seculares tienen que tener muy claro lo que tienen en mente cuando lo están haciendo, tienen que tener muy claro qué es lo que están haciendo. Y en ese sentido vuelve a ser muy útil todo el lenguaje universal científico y de la psicología. De hecho, las personas contemplativas que hacen sus prácticas también pueden hablar desde su experiencia y eso es muy importante. Al final, lo que yo creo es que cuando hablamos del aspecto humano más común, más fundamental, la experiencia humana más fundamental, realmente en esto somos todos iguales. Entonces, cualquier práctica contemplativa que pueda acceder a eso y que pueda hablar a esa cualidad humana fundamental, yo creo que es universal o secular en ese sentido, en ese contexto. Yes, Margaret, please go ahead. Thank you. I wanted to add to what Jinpa responded to about sneaky Buddhism from my own experience. Quería añadir algo a lo que ha comentado Jinpa en cuanto a esa idea de colar o meter un budismo subyacente, según mi propia experiencia. And to say that we're a part of a process that's emerging and is embedded in society, and that society has changed over the last 25 years since I began teaching secular contemplative programs.
Somos parte, esto forma parte de un proceso que está ya incrustado, que forma parte de la sociedad. La sociedad ha cambiado mucho en estos últimos 25 años y se están empezando a enseñar estos programas de prácticas contemplativas dentro de contextos seculares. When I began teaching, we never said the word Buddhism, not even in the trainings that we did with one another, let alone in the classes. That has dramatically changed. It seems to be that there have been shifts in the culture that allow us to be much more transparent about what we're teaching and where it comes from. And I think that's wonderful. Cuando yo comencé con estos programas no se nos ocurría ni mencionábamos la palabra budismo, ni mucho menos entre nosotros cuando aprendíamos, ni mucho menos en una clase. Esto ha cambiado muchísimo. Parece que ha habido un cambio importante, un cambio cultural que nos está permitiendo ser mucho más transparentes y mucho más claros en lo que estamos haciendo, y esto es muy bueno. And I would just say that it's the job of the instructor not only to discover what is universal and fundamental through their own practice and communicate that in their teaching, but to really understand deeply the culture in which they're teaching, what is appropriate, to be sensitive to the language that might erect unnecessary barriers between the participants and the practices. Y también yo creo que es trabajo del instructor, no solamente el observar aquello que tiene de universal, su propia práctica y de tradicional y de práctico, su propia práctica personal y comunicarlo así en su enseñanza, sino también tener la sensibilidad suficiente como para enseñar a aquellos que es apropiado y tener la sensibilidad como para no utilizar cualquier palabra o cualquier término que pudiera hacer que se crearan barreras innecesarias con la enseñanza o con lo que se está impartiendo. Let me, can I say one thing? I think for me, the test is really when this type of practice is brought into another religious context. So if a Christian believer were to apply these practices and feels totally at home and integrated in his or her own religious life, that is a good test. So we have among our CCT training instructors, we have some American Christian chaplains. And for me, the idea of a Christian chaplain taking on CCT and teaching it to their own parish is a beautiful one. Para mí la prueba es el hecho de poder enseñar este tipo de prácticas dentro de un contexto, por ejemplo, religioso distinto. Si un cristiano creyente, practicante, puede aplicar estas prácticas y sentirse totalmente a gusto y sentir que está perfectamente bien dentro de su práctica religiosa, esto es una buena prueba de que es así. De hecho, en el CCT en Estados Unidos tenemos algunos estudiantes que son, digamos, sacerdotes o jefes de sus parroquias y que luego enseñan estas técnicas dentro de sus parroquias. Thank you. So I'd like to point to an opposite potential criticism of secular compassion trainings. I'm using this opportunity to ask my own questions. I'm very curious about these things too. So for people that sometimes come from Dharma practice background, they see MBSR or CCT or other secular programs as watering down spiritual practices, like that they can become superficial or banalized. So, and I'd like to start this with Margaret, if you can answer this question. So, do you see any risk of CCT, of compassion training, being seen or received as watering down something that is deeper or more profound or more spiritual? Do you get the question before I translate into Spanish? Okay. Entonces, le estoy planteando una pregunta que es un poco opuesta, complementaria a la anterior, que es para la gente que viene de un trasfondo de práctica espiritual. A veces ven estos programas de 8 semanas, como el MBCR o el CCT, como una dilución de algo más profundo,
¿no? Como algo potencialmente superficial o incluso que se puede distorsionar el sentido de la práctica, ¿no? Mindfulness para reducir el estrés o aumentar la productividad, por ejemplo. Entonces le pregunto si ella cree que un programa como el entrenamiento de la compasión puede correr este tipo de riesgo de ser percibido, transmitido como una banalización de algo más profundo. So, Gonzalo, my dear friend, I think you want to test my equanimity in public with this question. Of course. Because I have pretty strong feelings about it. Querido amigo Gonzalo, yo creo que estás pretendiendo probar mi ecuanimidad en público, porque yo tengo mis cosas con este tema. I know. Of course, there will be backlash and criticism, and there has been, and there continues to be, and there will be. And really, I'm making a joke, but actually, I think that the criticism is a very important part of the conversation and has a very key role in holding us very rigorously accountable for what we're doing. Pues claro que sí, sin duda. Ha habido estas críticas, las hay y las habrá. Y lo he dicho un poco en un tono más jocoso, pero realmente creo que el tema de la crítica es una parte muy importante de la conversación y creo que juega un papel fundamental a la hora de mantenernos responsables de lo que estamos haciendo, asumiendo nuestra propia responsabilidad. At the same time, over the years, I have given myself permission in my own way to teach the most fundamental, liberating dimensions of Buddha Dharma in the context of these programs in a language that is, I believe, universal. And I've seen people taste and experience the fruits of these practices in this setting. So I think the value, or I'll just let you translate, Maria, first. Al mismo tiempo, a lo largo de estos años, me he dado a mí misma el permiso de enseñar a mi manera lo que para mí es más fundamental y más liberador del Buddha Dharma. Y he visto realmente en el contexto de estos programas cómo las personas prueban y experimentan los frutos de estas prácticas en su propio contexto. As Jinpa said, it's my experience that some of the fundamental insights from Buddhism that the practices point to can be shared universally. Even ideas that seem as radical as no self, we can explore through compassion training in our direct experience. We can name it, we can point to it, whether it's in CCT or in MBSR, there's no watering down in looking at these dimensions of impermanence, of no self, the fundamental nature of suffering. It's quite profound. And it's humbling to see human beings from many different backgrounds come together in a public class and look very deeply at the nature of their own minds, of what causes suffering, of how to be of service. So that experience doesn't feel like watering down to me. I think that the Buddhist tradition is very deep and very profound and very vast, and it would be tragic to lose any of it. And if these programs in any way ever threatened that loss, I think it would be something we would all need to respond to. Y realmente, como dijo Jinpa, muchos de los pensamientos profundos, de los descubrimientos, de las ideas del budismo,
a los que apuntan estas prácticas se pueden compartir de una manera universal. Incluso ideas tan radicales como la idea de la no existencia del ser o de la impermanencia se pueden explorar, se pueden experimentar dentro de estos contextos, de estos programas, y en absoluto se diluyen. La naturaleza fundamental del ser, la idea del sufrimiento, del origen del sufrimiento, todo esto es muy profundo y realmente hace que uno se sienta muy humilde cuando ve en este tipo de programas, en la clase, a personas que vienen de todos los contextos, con todo tipo de culturas o de cualquier situación, y están ahí practicando, observando su propia mente, analizando y explorando de una manera muy profunda el no ser o la impermanencia. Para mí esto ni mucho menos es diluir en absoluto, y creo que la tradición budista es tan profunda, es tan inconmensurable, es tan grande, que realmente sería una tragedia llegar a perderlo. Y creo que si en algún momento en estos programas corriéramos el riesgo de que cualquiera de este planteamiento, puntos de vista budistas, se pudiera perder, creo que todos tendríamos que asumir la responsabilidad de ello. Would you like to add something to that, Jinpa? No, I think Margaret really, sort of touched upon it from the both sides, which I think is a very important one. And the criticism will be there because, they will be, people are very different and people feel threatened, and also people question the intention behind these people who are doing these kind of, offering these practices. And that kind of critical discussion will actually help sharpen the understanding and focus, and the goal here is to arrive at an understanding and a perspective that is as universal as possible. That really is the goal. So when we say non-religious, what we mean is that it's the presentation and the perspective that is being offered is not tied to any particular religious or cultural framework. That really is the essence. No, creo que realmente Margaret lo ha enfocado absolutamente bien, desde los dos puntos de vista, además, y en cuestión de críticas, la crítica siempre va a estar ahí, seguro. Las personas somos muy diferentes, a veces nos sentimos amenazados e incluso cuestionamos las intenciones de las personas que ofrecen este tipo de programas. Pero en cualquier caso esto siempre va a ser una ayuda porque nos va a permitir refinar más, enfocar más y ser más precisos. Al final el objetivo siempre es explicar esto desde una perspectiva universal, que consigamos que sea universal, y que la idea de que es no religioso supone que sea una perspectiva que no esté vinculada a ningún tipo de marco cultural ni religioso. Thank you. So maybe I'd like to touch upon a little bit personal experience here also from you both, and something that I found really beautiful from your book, Jinpa, Fearless Heart, is that you dedicate your book to your parents, saying that they, despite all the difficulties of being refugees in India, instilled faith in you, in the basic goodness of humanity. And you've gone a long way from being a young monastic to now yourself being a father of two teenage girls. So what role do you think parenting and education play in cultivating compassion in children? So, and I'd like to hear your thoughts on this too, Margaret, as you may imagine. So, digo a Jinpa que una cosa muy bella de su libro, que se tradujo Anatomía del Corazón en español, es que lo dedica a sus padres, quienes, pese a las dificultades de haber vivido como refugiados cuando él era muy, muy pequeño, se las arreglaron para inculcar una fe en la bondad básica de los seres humanos, ¿no? Y Jinpa ha atravesado un camino muy largo desde ser un monástico joven a ser un hombre casado y con dos hijas adolescentes. Entonces le pregunto cuál será el rol, cuál es el rol de la crianza y de la educación en cultivar la compasión en los niños.
I'm hoping to have some questions from the audience later. Just very briefly, thank you for the question. And one of the things that I've always believed as a parent, my role is to really instill in my children a basic faith in humanity. That when they interact with someone, always try to initially interact and reach out from a place of shared recognition of common humanity, so that you don't see the world as this kind of, you don't relate to the world from a place of fear and suspicion. Of course, you got to be, vigilant and, rational and reasonable, all the rest. But it's really a fundamental perspective, a standpoint that you adopt. And also in my own parenting style, I have tried to bring as much as possible a compassion into the equation, so that even when I have difficult conversations with my daughters, they know that it is coming from a place of sense of concern for their well-being. And it has not much to do with my feeling of feeling hurt or not respected or kind of, offended. So those kind of things, I realized looking back now, made a huge difference in the building of trust between myself as a parent and the two girls. So I think there is a clear role, and one of the advantages of being parent is that this feeling of tenderness towards your own child comes naturally, and which is, once you taste it, you know that it can be extended to other fellow human beings as well. So that's one advantage that the parents have, not the monastics, because as a monk, you don't, as a Buddhist monk, you are a celibate. So you can imagine what it must feel like, but you cannot have that experience of that, unconditional tenderness and kindness that you feel for your child, especially when they're small, Espero que tengamos tiempo luego para preguntas de la audiencia, pero de cualquier forma, gracias por la pregunta. Una cosa que yo siempre he creído como padre es que hay que inculcar a los hijos una fe básica en la humanidad y sobre todo enseñarles a que cuando se relacionen con los demás lo hagan siempre desde un lugar de humanidad compartida, que no consideren el mundo como un lugar hostil. Y es un punto de vista que es importante enseñarlo. Yo, como padre, siempre incluyo en esta ecuación de criar a mis hijos la compasión. Cuando tengo una conversación con mis hijas, pues siempre pienso que lo hago desde un lugar en el que me estoy preocupando de su bienestar y con todo el respeto, sin ofender. Eso es lo que intento. Y cuando miro atrás me doy cuenta realmente del papel que eso tiene, ese papel tan importante que tiene a la hora de jugar nuestro rol como padres, ¿no? Y luego la ventaja de ser padre o madre es que sientes de una manera natural una ternura por tus hijos que te hace darte cuenta de que eso es posible sentirlo. Entonces te es más fácil pensar que lo puedes sentir también hacia el resto de seres humanos, mientras que siendo monje o monje budista, como eres célibe, no tienes ese amor incondicional, esa ternura que te viene de manera natural hacia un hijo, y entonces tienes que imaginártelo en cierto sentido. Do you want to add something, Margaret, to that? Yes. I think my perspective here is a little bit different than Jinpa's. My experience has been different in that rather than teaching my daughter compassion, she has been my teacher. Creo que mi perspectiva es un poco diferente a la de Jinpa, porque quizá mi experiencia ha sido también un poco diferente a la de Jinpa. Más que enseñarle compasión a mi hija ha sido mi maestra en ese aspecto. And she continues to be, at 23 years old, very much my teacher. And I think one of the biggest things that I've learned from my daughter, and I still learn, is a particular manifestation of compassion that has been really hard for me, and that is fierce compassion. Y sigue siéndolo. A sus 23 años sigue siendo mi maestra, y creo que una de las cosas más importantes que he aprendido de ella es una manifestación muy concreta de la compasión, y es la compasión valiente, sin miedo. I've learned from my daughter
And I've had to learn and continue to learn that compassion isn't always soft and fuzzy, and it isn't indulgent. And sometimes it invokes rage on the part of this beautiful young person that I love so deeply. De ella he aprendido, he tenido que aprender y sigo aprendiendo que la compasión no siempre es dulce, no siempre es suave, no es indulgente, y que muchas veces viene con una ira fuerte por parte de esa persona a la que yo quiero tanto. Thank you. Thank you. So what we're going to do now is to offer papers for people who want to ask a question from the audience. Así que Rubén, si puedes estar, y quien quiera escribir una pregunta levanta la mano y Rubén le pasa un papel para escribirla. So I'm going to ask one or two more questions while people write their own questions to open it to the audience. So I want to bring you to a wider perspective on the effects of compassion training. We more or less know that this works at the personal level, but I'd like to ask you about the social, cultural context, as we are currently seeing quite a lot of social, political, and economic turmoil in different countries, Spain included, with some powerful figures or leaders reinforcing the in-group, out-group prejudices for political gains. And we're also seeing that the gap between rich and poor keeps widening, so the 8 richest people in the world have the same wealth as the lower half of the world population. So what role do you think CCT and other secular compassion trainings could play in this scenario, in this larger picture? Do you think this kind of program can make a difference in creating a more peaceful or equal society? So, mi pregunta es, actualmente estamos viviendo en tiempos bastante convulsos a nivel social, a nivel político, a nivel económico, incluido en España, y con emergencia de algunos líderes poderosos que refuerzan una visión tribal, ¿no?, de nosotros versus ellos para obtener ganancia política. Estamos viendo también la ampliación de la brecha entre ricos y pobres, con hoy en día las 8 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que la mitad de la población más pobre de todo el planeta, ¿no? Entonces, ¿qué rol puede tener un programa como CCT o la educación en compasión secular en este escenario? ¿Realmente podemos contar con este tipo de herramientas como una estrategia para crear sociedades más pacíficas? And I think Margaret disappeared, so you have to take this one, Jinpa. Well, that's a very, very difficult question, actually. I mean, in the immediate, programs like CCT can really help individuals to be able to maintain their faith in humanity and respond to the challenges of a society in a way that is more constructive, so that you don't relate to events in the world from a place of fear and tribalism, but relate to the events in a more kind of realistic manner, taking into account the challenges that are in front of you, but at the same time not forgetting the common concerns and the common humanity. So that on the individual level. But at the societal level, that's a difficult question. And one would hope through programs like CCT and also the concept of compassion as a fundamental human value becoming more and more shared at the level of society, the hope would be to have a conversation on how can we as a society bring compassion as part of a guiding principle in structuring society, so that society itself reflects that value, so that there is emphasis on greater equality, there is emphasis on, caring for the needy,
There's an emphasis on, basic needs of, the citizens of the society. So that's a larger long-term effect one would hope. And that would, require a lot of change in the consciousness of the society itself. And that's a difficult question. Esa pregunta es muy difícil. Desde un punto de vista inmediato y desde un punto de vista a escala individual, lo que se busca, claro, lo que se pretende es que los individuos que forman parte de estos programas tengan un punto de vista más humanitario y respondan a los retos de la sociedad de una forma, teniendo más en cuenta la humanidad compartida, de una forma más constructiva, que no se relacionen con el mundo con miedo o desde un punto de vista tribalista, de separación, sino que cada vez que se relacionen con el mundo no olviden su humanidad compartida. Pero a nivel sociedad es bastante más complicado, es una cuestión bastante difícil. Tendríamos que compartir estos valores a escala de la sociedad y la esperanza quizás sería poder tener una conversación acerca de cómo llevar la compasión para que se convierta en un principio guía de la sociedad, para que la sociedad refleje en sí misma ese valor. Hacer el énfasis, por tanto, en una mayor igualdad, en poder cuidar al que más lo necesita. Esto supone un efecto a largo plazo, supone poder tener efectos a largo plazo de estos programas que se reflejen en la sociedad, y esto supondría un cambio de conciencia muy grande a escala global. Anything you want to add, Margaret, to that? Yes, thank you. I think it's a really important question right now, certainly living in the US. It feels absolutely essential that we don't become overwhelmed by the size of the job, by the amount of work we need to do, by the depth, the scope of the divide. Sí, esa es una pregunta realmente importante, sin duda, y mucho más viviendo en Estados Unidos. En cualquier caso, es esencial que no nos veamos sobrepasados por la cantidad de trabajo que tenemos que hacer y la profundidad del trabajo que tenemos que llevar a cabo. And right now at the Compassion Institute, we've created an initiative called Compassion Corps. And the Compassion Corps is bringing compassion trainings into a number of settings that have the potential in their own small way to impact society and societal structures and institutions, including a day of compassion at a prison next week with inmates, victims of crime, and correctional officers. Y en este momento, dentro del Instituto de la Compasión, hemos creado un programa, el Compassion Core, cuyo objetivo es llevar este tipo de formaciones a contextos, a estructuras que tienen el potencial de impactar en diferentes aspectos o grupos de la sociedad, por ejemplo, en prisiones, también en correccionales. We have another person in Compassion Corps who's in the deep south in the United States where there's tremendously strong polarization, and he's teaching compassion training to social activists who are working on the front lines of social justice issues to help them reduce their own sense of polarization between us and them. Tenemos a otra persona que está trabajando en el sur profundo de Estados Unidos, donde hay muchísima polarización, y estamos llevando programas de entrenamiento en el cultivo de la compasión para activistas sociales, para personas que están trabajando con temas sociales, para que no sientan también esa polarización entre ellos. And I believe there's a really critical virtuous circle or cycle that happens here, because this person who lives in Arkansas or is working in the prisons is not only making a contribution, but they're keeping their own idealism alive so they can stay with an attitude of possibility for the future and continue to have, they don't burn out, they continue to have energy to work towards the greater good.
Y además creo que esto es un círculo virtuoso, por así decirlo, porque esta persona que está en el sur o estas personas que hacen las formaciones en las prisiones, no solamente están contribuyendo a que esto se expanda, sino que también están manteniendo su propio idealismo, están trabajando desde su propio interior para que esto se disemine. Thank you, Margaret. So we're taking a few questions from the public for the last 10 minutes of our meeting. And here I have one that I think is interesting. It says, I will read in Spanish first. En situaciones en las cuales hay una víctima, ¿cómo se aplica la compasión? No solo con esa víctima, sino también con el, comillas, verdugo, sin desproteger a la víctima al hacerlo. So in English it says, in situations in which there is a victim, how do you apply compassion not only with the victim but also with the perpetrator without unprotecting the victim when you do that? How do you develop compassion for both without not taking care of the victim? I guess the question is, what does it mean to bring compassion to a situation when there is a clear perpetrator and a victim? Margaret, you want to jump in first? Okay, I'll jump in. I think here how we understand compassion is really, really critical, because compassion for the perpetrator in no way threatens the victim. How is it that we really can think about potentially rehabilitating the perpetrator so they don't continue to do harm? And of course, it's a big philosophical question, but my personal belief and my own experience is that the key to rehabilitation actually is compassion. And what gives rise to recidivism, repeated violence, is hatred and condemnation of the perpetrator, who then internalizes it and continues to act it out in the world. Bueno, creo que aquí, tal y como se entiende la compasión, no significaría en ningún caso una amenaza para la víctima. Creo que para la rehabilitación de esta persona que ha llevado a cabo ese mal, ese verdugo, por así decirlo, la rehabilitación es muy importante y sentir compasión para que además no siga haciendo ese daño. Yo creo que la clave para una rehabilitación de una persona así es la compasión, porque el odio y la condena solamente lleva a que esa persona lo internalice más, esa manera de ser, y siga actuando de esa forma. Anything you want to add, Jinpa? No, I think it's beautifully said. I think in a situation like that, I think as the compassion would demand that we feel for the victim first, because that's the recipient of that unjust act of harm. And then at the same time, being compassionate also demands that we do not forget the humanity, the basic humanity of the perpetrator as well, and try to understand where that action and behavior is coming from. So what Margaret says, I don't have anything to add. Yeah, thank you. No tengo mucho que añadir, lo ha dicho muy bien Margaret, simplemente creo que en un caso así, como el que se está mencionando, la compasión exige primero sentir hacia la víctima, ponernos en el lugar de la víctima, porque es la persona receptora de ese daño o de ese mal. Y después también no olvidar la humanidad de la persona que ha causado ese daño y intentar entender cuál es el origen de ese comportamiento, como lo ha explicado Margaret. So here's another question that I'm going to read in Spanish first. ¿Qué diferencia hay entre la caridad y la compasión? En el cristianismo y en el islam se habla mucho de caridad. So what is the difference between charity or goodwill and compassion? In Christianism and in Islam, there is a lot written about charity. Is it the same or different from compassion? I think the term charity
is used quite a lot in the Christian context, and similarly in Islam. For example, Islam has this zakat idea, which is charitable giving, and in fact, it's required as a believer to set aside a portion of your earning to be given to the poor. So those are, acts that are expressing the compassion of the believer. But when it comes to compassion itself, I think the definition of compassion is, strikingly similar in all the major religious traditions, as well as psychology. All traditions that speak of compassion understands compassion as something to do with suffering, someone else's, other person's need or suffering. Compassion has something to do with being able to identify and emotionally feel moved by that situation. And the compassion involves something to do with responding to that need. And at that level of definition, there's no difference whether the definition comes from a concept of compassion in Buddhism or Christianity or Islam, or even in contemporary psychology. Seems to be, that's what gives me a lot of confidence that when we are talking about compassion in a secular sense, we're really talking about a quality that is very fundamental to human beings, because it is recognized as a value across all cultures and all major religious traditions. Es cierto que el tema de la caridad se usa mucho en el cristianismo y en el islam, y está esta idea, incluso en el islam está este principio de que una persona tiene que dedicar una parte de sus ganancias para dárselo a alguien más necesitado. Si eres creyente tienes que llevar a cabo esa práctica, es una manera de reflejar la compasión. En cuanto a la compasión, la definición es muy similar en todas las grandes religiones y también dentro de la psicología. Cuando hablamos de compasión hay unos elementos que son comunes, como por ejemplo el sentir el sufrimiento del otro, es decir, que el sufrimiento de otra persona te haga sentir, te conmueva, el poder identificarte con la necesidad de otro, verte afectado por eso, y también sentir la necesidad de responder ante esa necesidad. Entonces, realmente no hay muchas diferencias en cuanto a la definición de compasión en el cristianismo, en el islam e incluso en la psicología moderna. Por eso cuando hablamos de compasión nos sentimos muy confiados, muy seguros, porque estamos hablando de una cualidad fundamental del ser humano que va más allá de culturas, creencias, religiones, etc. Thank you. So, last question before we close, a very quick one. And so, is it possible to cultivate compassion when self-compassion is very low? I think this is a beautiful question. And are these two different skills, or these are like two branches of the same tree? What's the relationship among them? ¿Es posible cultivar la compasión cuando la autocompasión es muy deficitaria? ¿Serían dos habilidades diferentes o dos ramas de un mismo árbol? ¿Qué relación habría entre ellas? If you want Margaret, you go ahead. Yeah. Okay. It does seem to be possible. Again, I think absolutes are probably not helpful here. I don't think it's helpful to think that you have to have self-compassion to have other compassion. We've found that for most of us, other compassion is easier than self-compassion. And clearly people are capable of expressing compassion to others when it's challenging for themselves. And at the same time, I do think there's a relationship that I find, most of my students find, that as you strengthen self-compassion, your resources for compassion for others grows and compassion becomes more sustainable. So I don't think it's absolute, and I do think it's related. Definitely, yeah. Pues realmente la compasión hacia uno mismo parece que sí que es posible. Yo no creo mucho en los absolutos y no creo que los absolutos ayuden mucho en este contexto. Eso de hay que tener compasión hacia uno mismo para poder sentir compasión hacia los demás, no lo creo. Pero muchos sentimos que sentir compasión hacia los demás parece una tarea más fácil que sentir compasión hacia uno mismo. Y muchos de mis estudiantes también lo dicen así.
Dicho esto, al mismo tiempo sí que creo que existe una relación entre las dos cosas, porque parece ser que cuando uno aumenta la compasión hacia uno mismo, también aumentan los recursos para luego poder sentir compasión hacia los demás. Por tanto, por un lado no creo en los absolutos y por otro lado creo que existe relación entre las dos cosas. Thank you. Absolutely. Yeah. So that was a very sweet answer, Margaret. And I know it's time for you to take a flight now. So I'd like to say thank you both for sharing your wisdom and your experience with us. It's been really an honor to spend this time together. There is about 120 people here in this room. They're all been very attentive. Even if you were not here physically, your energy has been very present and appreciated. Así que estoy agradeciendo a ellos. Quizás podemos darle un aplauso que les va a llegar. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye. Bueno, espero que este encuentro haya sido nutritivo para ustedes. Entiendo, Tirso, que esto se ha transmitido por YouTube. Ha sido transmitido y quedará el vídeo en el canal de Nirakara. Si os pareció interesante, os invito a compartir el vídeo en vuestras redes, porque la intención de crear este tipo de espacios es generar conocimiento y dentro de la cultura acerca de qué es la compasión como una habilidad entrenable. Y creo que es algo que necesitamos de manera bastante urgente por varias razones, ¿sí? Este encuentro se ha generado dentro del contexto de la enseñanza del programa de entrenamiento en la compasión que se ofrece regularmente a través de Nirakara. Actualmente lo enseña Silvia Fernández y lo enseño yo. Y también en el contexto de lanzar la primera formación de instructores de este programa que comenzará en septiembre del 2018 y que ya están abiertas las preinscripciones. Si quieren ver información acerca de esos programas, está todo en la web de Nirakara. Así que muchas gracias a Gustavo por la coordinación y organización, a Tirso por trabajarlo duro, porque esto es un milagro tecnológico, lo que acabamos de hacer, y a María Jo por tu calidez y excelencia en la traducción, como siempre. Muchas gracias por estar.